Es der 15. September 2008. Du siehst. Weingestellt von Lehman Brothers mit Kartons aus ihrem Bürgerboot in New York laufen. In diesem Tag lassen sich $600 Milliarden in Vermögenswerten in Luft auf. Der S&P 500 Verler. In den folgenden Monaten 57% seines Werts. Millionen Menschen verloren ihr Häuser. Es fühlt sich an wie das Ende der Welt. Aber ich muss dir heute eine Wahrheit sagen. 2008 war nur ein Testlauf. Ein kleiner Warnschuss vor den Bug der Weltwirtschaft. Wenn wir hier sprechen. Tickt ein neue Bombe. Aber diesmal reden wir nicht über 600 Milliarden. Wir reden über einen Markt. Der auf $600 Billionen geschätzt wird. Das ist kein Zahl, die man sich einfach ausdenkt. Das ist das Zenfake der gesamten Weltwirtschaftslandes eines Jahres. Zu verstehen, was jetzt auf uns zukommt, müssen wir zurückgehen. Wir müssen verstehen, why wir das Monster, das wir 2008 bekämpfen wollten, eigentlich nur gefuttert haben. Die meisten Menschen denken bei Finanzmarkt und Aktien. Du denkst, in Apple, Tesla oder den DAX, aber der Aktienmarkt ist ein Zwerg. Der globale Aktienmarkt hat einen Wert von etwa $115 Billionen. Das klingt viel. Aber im Schatten lauert der Derivatemarkt. In der Schätzungen gehen sogar bis zu $1 Billiard. In higher word ist interessant, die $600 Billionen hungen, an einem seidenen Faden. Es ist die Fähigkeit, einen Vermögenswert sofort zu verkaufen und den Preis zu crashen. In einem normalen Markt funktioniert das, du willst verkaufen, jemand anders kauft. Aber was passiert, wenn auch gleichzeitig zum Ausgang rennen genau das haben wir im März 2020 für Kurszeit gesehen. Der Markt für US-Staatsanleihen, der sicherste Markt der Welt, für einfach ein, es gab kein Käufer. Die Federal Reserve muss $3 Billionen drucken, nur das Getrieb wieder zu erhöhen. Aber das war in einer Phase mit fast 0% Zinsen. Die Spielregeln haben sich jetzt geändert. Abschnitt 2. Die Zinsfall zu 30 to 15 Jahre lang war Geld fast kostenlos. Die Zinsen lagen zwischen 0 und 25%. Unternehmen haben sich daran gewandt. Regierungen haben sich daran gewandt. Sie haben Schulden aufgenommen, als GGB ist kein Morgen. Die weltweiten Schulden stiegen von $100 Billionen im Jahr 2000 auf heute über $315 Billionen. Das ist ein Anstieg um mehr als 100% in nur 25 Jahren. Aber jetzt kommt der Schock. Die Zinsen sind nicht mehr bei Null. Sie sind auf über 5% gestiegen. Das klingt nach einer kleinen Zahl. Aber mathematisch ist das eine Katastrophe, wenn du Schulden hast. Die früher $10 Millionen im Jahr gekostet haben, kosten sie dich jetzt $500 Millionen. Für viele Unternehmen bedeutet das, den sicheren Tod, man nennt dies Firmen Zombie-Unternehmen. Sie erwirtschaften gerade genug Geld, die Zinsen zu zahlen, aber nicht genug, die Schulden zu tilgen. Schätzungen zufolge sind fast 20% der US-Unternehmen Zombies. Solange das Geld billig war, konnten sie überleben. Sie haben einfach neue Kredit aufgenommen, die alten zu bezahlen. Aber die Refinanzierung kommt hier. In den nächsten 24 Monaten müssen Unternehmensanleihen im Wert von $2 Billionen refinanziert werden, aber nicht mehr zu 2%, sondern zu 6, 7 oder 8%. Die Rechnung geht nicht mehr auf. Die ersten Dominoes stehen fallen bereits. Und das bringt uns zu einem Sektor, den du wahrscheinlich jeden Tag siehst, aber ignorierst. Erinnerst du dich an die leeren Büros in deiner Stadt, die Bürgerboot, in denen du glitch vorbeiläufst, sie sind das Epizentrum den nächsten Bebens. Bei Immobilien in den USA und Europa stehen leer.
Die Leerstandsquoten Stadten wie San Francisco liegt bei über 30%. In Deutschen Großstädten klettert sie auf über 10%. Aber die Bewertungen dieser Gebutstätten nach den Buckern. Als wären sie wohl vermietet. Banken halten dies Kredit, klein- und mittelgroße Banken in den USA halten fast 70% aller Gure bei mobilen Kredit. Der Wert dieser Gebut ist 20 bis 40% gefallen. Aber die Kredits sind gleich geblieben. Das bedeutet, die Sicherheit für den Kredit ist weniger wert als der Kredit selbst. Man nennt das unter Wasser. Über 15 Billionen Dollar in Gure blitzen Immobilienkrediten werden. Bis in 2025 fliegt. Die Eigentümer haben zwei Optionen. Option A, sie schieben massiv Geld nach, den Kredit zu bedienen. Option B, sie geben der Bank die Schlüssel, again, wir sind bereits. Das große Player wie Brookfield. In Blackstone Option B1, sie lassen Gebut einfach zwangsversteiger. Wenn Blackstone das tut, was glaubst du, macht der Kleininvestor, und wenn die Banken dies Gebut zurückbekommen, haben sie ein Problem? Sie müssen die Verlust abschreiben. Das frisst ihr Eigenkapital auf. Und wenn das Eigenkapital weg ist die Bank pleite. Wir haben es bei der Silicon Valley Bank gesehen. Wir haben es bei der Signature Bank gesehen. Das waren kein Einzelfall. Es waren Symptom einer systemischen Krankheit. Aber Banken sind reguliert. Richtig nach 2008 wurden 1000 Seiten in neuen Regeln geschrieben. Dodd-Frank. Basel III. Also haben die Risiken einfach den Ort gewechselt. Sie sind in den sogenannten Private Credit Sector abgewandert. Das ist Schattenbanking in Reinform. Dieser Markt ist von 150 Milliarden Dollar im Jahr 2010 auf 17 Billionen Dollar explodiert. Das ist fast ein Versiebenfachung. Hier verliehen kein Banken das Geld, es sind Hedgefonds. Private Equity Firmen in Vermögensverwalter. Und sie verliehen es in Unternehmen. Die von normalen Banken keinen Kredit mehr bekommen. Das klingt riskant, und das ist es auch. Dies Kredit werden oft nicht gleich bewertet, es gibt keinen Marktpreis. Der Fondsmanager entscheidet, was der Kreditwert ist, es ist eine Blackbox. Solange niemand sein Geld zurückfordert, funktioniert die Illusion. Aber was passiert in einer Rezession, wenn dies Risikoreichen Unternehmen Zahlungen einstellen? Dann merken die Investoren plötzlich, dass sicheren 8% Trends eigentlich total Verlust sind. Und wir sind dies Investoren, es sind Pensionskassen, es sind Versicherungen. Es ist dein Rentengeld. Das Risiko wird nicht beseitigt, es wird nur versteckt. Und jetzt kam der Punkt, in dem alles zusammenläuft. 2008 konnten die Regierungen die Banken retten. Sie hatten noch Spielraum in ihren Bilanzen. Die USA hatten 2008 eine Staatsverschuldung von etwa 10 Billionen Dollar. Heute sind es über 35 Billionen Dollar. Die Schuldenquote im Verhältnis zum BIP stieg von 60% auf über 120%. Amerikanische. Heute mehr Geld für Sicherungen als für sein gesamtes Militär. Über $1 Billion pro Jahr. Gehen nur für Zinsen drauf. Das bedeutet, wenn der Crash kommt, ist der Rettungsschirm kaputt. Der Stock kann nicht einfach nochmal 5 oder 10 Billionen Dollar drücken. Ohne eine Hyperinflation auszulösen. Wir haben das Limit der Kreditkarte erreicht. In der Vergangenheit, wenn die Wirtschaft crasht, senkt die Zentralbank die Zinsen und druckt Geld. Das war der Fedput. Aber heute haben wir eine Inflation, die sich hartnäckig heilt, wenn sie jetzt Geld drucken. Steht die Inflation auf 10 oder 15%. Wenn sie es nicht tun, kollabiert das System. Sie stecken in der Fall. Es ist ein Schachmatt, und die Märkte beginnen das zu verstehen. Schau dir den Goldpreis an. Gold bricht Record Record. Zentralbanken kaufen Gold in Mengen. Die wir seit 1967 nicht mehr gesehen haben. China, Russland, Indien, die Türkei. Warum tun sie das, weil sie wissen, dass die Staatsanleihen, das Fundament des heutigen Finanzsystems, nicht mehr sicher sind. Sie bereiten sich auf den Tag vor, in dem das Vertrauen bricht. Crashes passieren nicht nur wegen Zahlen, sie passieren wegen Menschen. Sie passieren wegen Gier und Angst, und im Moment sind wir die Gefährlichkeitsphase, Complacency. Selbstzufriedenheit, der VIX-Index, das Angstbarometer der Wall Street,
War Monat lang auf historischen Tiefstanden. Die Einlager glauben, die Zentralbanken haben alles unter Kontrolle. Das ist genau die Stimmung. Die vor jedem großen Crash herrscht. 1929 sagen genommen, wir haben ein dauerhaftes Plateau erreicht. 2007 sagt Ben Bernanke, die Probleme im Subprime-Markt sind eingedämmt. Heute hören wir schaffen ihn like Landing. Aber die Geschichte seit ein anderes Muster. Zinserhungen wirken mit einer Versicherung. Dauert durchschnittlich 12 bis 18 Monate. Bis der Wahleffekt einer Zinserhang die Wirtschaft trifft. Wir sind jetzt genau in diesem Zeitfenster. Die Ersparnis der Haushalte aus der Pandemie sind aufgebraucht. Die Kreditkartenchen sind auf einem allseitig von über 113 Billionen Dollar. Die Ausfallraten bei Autokrediten steigen auf den höchsten Stand seit 10 Jahren. Der Konsument bricht weg, und der Konsum macht 70% der US-Wirtschaft aus. Wenn der Konsument aufhört zu kaufen, sinken die Gewinne der Unternehmen. Dann müssen sie Leute entlassen. Die Arbeitslosigkeit steigt. Die Leute können ihr Kredit nicht mehr zahlen. Banken bekommen Probleme, und der Kreislauf beginnt ist noch ein Faktor. Den 2008 nicht hat. Geopolitik. 2008 arbeitet die Welt zusammen. China kauft US-Schulden. Das System zu stützen. Europa und Amerika sagen in einem Strang. Heute ist die Welt zersplittert. Wir haben Handelskrieg. Wir haben Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten. Wir haben Sanktionen. China verkauft US-Staatsanleihen. Anstatt sie zu kaufen. Der beste chinesische US-Anleihen ist auf den tiefsten Stand seit 2009 gefallen. Das bedeutet, es gibt weniger Käufer für die amerikanischen Schulden. Wir sollen die Billionen Dollar Defizit pro Jahr finanzieren. Japan war jahrzehntelang der great Käufer von US-Schulden. Aber jetzt muss Japan sein eigen Rang stützen. Sie verkaufen Dollar, Yen zu kaufen. Das entzieht dem globalen System Liquidität. Stell dir das globale Finanzsystem wie ein Baduan vor. Jahrelang lief das Wasser rein. Jetzt haben mehrere Länder gleichzeitig den Stabsel gezogen. Der Wasserstand sinkt. Und wie Warren Buffett sagt, erst wenn die abkommt, sieht man, wir Badehose schwimmen. Aber was ist mit KI fragen will? Künstliche Intelligenz wird einen Produktivitätsboom auslösen und uns retten, vielleicht. Langfristig, aber kurzfristig ist kein klassischer Blaze. Schau dir die Buring der Magnificent Seven an. Die 7 Tech-Aktien machen fast 30% der gesamten S&P 500 aus. Das ist eine Konzentration, die wir seit der Nifty 50er in den 70er Jahren nicht gesehen haben. Wenn nur ein Oders wie dieser Firmen enttäuschen, sie ist den gesamten Markt nachschunten. Wir haben das im Jahr 2000 gesehen. Das Internet hat die Welt verändert, ja, aber trotzdem stürzt der Nasdaq 78% ab. Innovation schützt nicht vor Bewertung. Nvidia wird mit dem 30 oder 40-fachen Umsatz bewertet. Nicht Gewinn. Umsatz, damit sich dies Bewertungen rechtfertigen, muss alles perfekt laufen. Jedes Quartal, jahrelang, aber in einer Rezession kursen Unternehmen zuerst ihr Budgets verneuen. Software und Hardware. Der Keyboom kaschiert aktuell die Switch im Rest der Wirtschaft. Der Russell 2000, der Index der kleinen Unternehmen, hat sich kaum bewegt. Der Markt steht auf einem Bein, und das ist Bein verfunden zu zittern. Wie sieht der Crash also konkret aus? Es wird wahrscheinlich nicht in einem einzigen Tag passieren. Es ist kein einzelner Black Swan. Es ist ein Rudelwehrschwein, die wir als sehen, aber ignorieren. Es beginnt wahrscheinlich im Schattenbankens oder bei einer Regionalbank. Ein großer Player im Private Credit Markt kann Ausschalungen nicht bedienen. Panik breitet sich aus. Investoren wollen ihr Geld aus Geldmarktfonds abziehen. Diese Fonds müssen Staatsanleihen verkaufen, Cash zu generieren. Der Markt wird mit Anleihen geflutet, die Zinsen nachhaben. Aktienalgorithmen reagieren darauf und verkaufen automatisch. Der Markt fällt 10%. Dann 20%. Nächstjährigen Margin Calls treffen die stark gehebelten Hedgefonds. Sie müssen alles verkaufen, was liquid ist, Gold, Bitcoin, Qualitätsaktien, alles wird verkauft. Lecker zu stopfen, das ist die Phase, in der alles korreliert, alles gleichzeitig.
Dan tritt die Zentralbank auf den Plan, aber diesmal siegern sie, wegen der Inflation. Diese Siegern ist der Moment, in den der wirklich Schaden entsteht. Unternehmen können ihr kurzfristigen Kredit Commercial Paper nicht mehr rollen. Gehaltserhöhungen fallen aus, Lieferketten brechen, while Akkreditiv nicht mehr akzeptiert werden, und erst dann, kapituliert die Fed. Aber der Schaden am Vertrauen ist irreparabel. Das klingt duster, ich weiß. Aber Panik ist keine Strategie, Vorbereitung schon. Die großen Vermögensverschung der Geschichte passierten genau in solchen Momenten, in der Großen Depression wurden mehr Millionäre gemacht als zu jeder anderen Zeit zuvor. Indem sie Liquidität hatten, als alle anderen verkaufen mussten. Cash ist im Moment langweilig. Die Inflation frisst daran, aber Cash ist eine Option auf die Zukunft. Zweitens, Diversification weg von Papier. Wenn das Vertrauen in Papiergeld und Staatsanleihen wackelt, sollen Hard Assets, Gold, Silber, Rohstoff, drittens, Schulden abbauen. Variablezinsen sind die Fein, in einem Liquiditätsengpass werden Kredit gekennigt oder neu verhandelt, und viertens, Bildung, Versteh. Die Zyklen, lies die Geschichte von 1929, 1970, 2008, die Instrument ändern sich. Aber die menschliche Psychologie bleibt gleich. Die Frage ist nicht, ob es passiert. Die Mathematik diktiert, dass es passieren muss. Das System kann 5% Zinsen bei $315 Billionen Schulden nicht mathematisch tragen. Die Frage ist nur, wann und noch wichtiger, was werden die Regierungen tun? Werden sie das System resetten? Werden sie eine digitale Zentralbankwährung CBDC einführen? Die Wahlkontrolle zu übernehmen oder lassen sie alles abbrennen? Neu zu starten, ich will die Meinung hören. Option A, sie drucken Geld bis der Hyperinflation. Oder Option B, sie lassen den Deflation hören. Crash zu, schreib Inflation oder Deflation in die Kommentare in Begründung. Ich word mehr. Die besten Theorien ansehen. En abonnier den Kanal, damit wir uns zwei Jaren Zurückschauen können, wir wollen uns recht hat.